Bienvenidos a Lecturas Interactivas, una nueva forma de aprender idiomas de manera dinámica, intuitiva y muy fácil. Esta metodología consiste en aprender tal y como lo hicimos con nuestro idioma nativo cuando éramos niños, es decir, escuchando, repitiendo y hablando, por lo que no va a requerir de mucho de tu tiempo, pero sí de tu constancia. Las lecturas serán repasadas durante 7 días, realizando los ejercicios de 3 a 5 veces como mínimo, pero recuerda que a mayor práctica, mejores resultados obtendrás en menor tiempo. Para este programa hemos diseñado 4 objetivos esenciales para obtener un completo entendimiento del idioma, los cuales son: lograr una comprensión total de lo que leemos y de lo que escuchamos, obtener una mejor pronunciación y aprender a pensar en otro idioma. Solo te pido 3 requisitos básicos para alcanzar el logro de objetivos. 1. No te saltes los procesos. 2. Mantente concentrado en todo momento. Y 3. Evita los distractores. Para comenzar, en el día 1, solo seguirás la lectura escuchando y leyendo, tratando de ver los subtítulos en español solo cuando no entiendas una palabra o frase. Para finalizar, traduce el texto completo del inglés al español sin ayuda del audio. En el día 2, continuarás escuchando y leyendo, pero esta vez sin ver los subtítulos en español o viéndolos cada vez menos, con el objetivo de aprender la traducción completa. El ejercicio final consistirá en realizar una traducción fluida en voz alta sin audio. En el día 3, el ejercicio será de solo escuchar la lectura sin observar la pantalla. En este momento ya podrás entenderla completamente sin leer. Recuerda realizar los ejercicios todos los días y de 3 a 5 repeticiones como mínimo. El reto de este día será traducir la lectura completa en voz alta únicamente escuchando el audio, tratando de no leer. En el día 4 empezamos con la pronunciación. Escucharás la frase y luego la repetirás en voz alta, tratando cada vez de ir puliendo y mejorando tu pronunciación, lo más parecido posible al ejemplo. Para finalizar, realiza una lectura completa en inglés en voz alta sin ayuda del audio. En el día 5, la pronunciación será simultáneamente con la lectura. Adicionalmente, y antes de terminar con la tarea del día, léela en voz alta sin ayuda del audio. En este día, el ejercicio final consistirá en realizar una traducción completa del español al inglés. En el día 6, empezarás a hablar respondiendo a las preguntas que se te hagan. Responde en voz alta y antes de ver la respuesta. Al comienzo, tal vez solo respondas con unas cuantas palabras. La idea es ir aumentándolas cada vez más en tu respuesta, para que sea más elaborada, lo más parecido posible al ejemplo. Para aumentar la dificultad del ejercicio, intenta formular la pregunta sin leerla. Por último, en el día 7, el ejercicio será igual que el día anterior, solo que esta vez exígete responder con mayor fluidez y elaboración. De igual forma, intenta formular la pregunta fluidamente sin leerla. Si deseas mayor información, explora aquí para conocer más acerca de esta nueva metodología. Como ves, este programa no exige mucho tiempo ni esfuerzo, únicamente de tu constancia y perseverancia. El progreso se dará de forma natural y gradual, sin aprender reglas gramaticales ni pasar largas horas en aulas de clases que no llenan las expectativas, y con horarios y tarifas que no se acomodan a ti. Este método funciona, es gratis y le puedes dedicar el tiempo que tengas disponible. Si fuimos capaces de aprender un idioma de niños, con herramientas como esta será más rápido y fácil. Solo asegúrate de seguir con la metodología y con las repeticiones mínimas diarias, pero recuerda que a más práctica, mayor será el avance y ganarás fluidez en menor tiempo. Suscríbete y activa las notificaciones para que estés atento a nuestras publicaciones semanales. The children are sleeping and dreaming. Suddenly, the window opens. A small ball of light enters the nursery and flies around. It is a lovely fairy called Tinker Bell. She is looking for something. After a moment, a young boy enters the nursery and says, Tink, where are you? Please find my shadow.
Tinker Bell finds his shadow in the drawer and gives it to him. Now I can stick the shadow to my feet with some soap, he thinks. He tries and tries again, but he can't. He is very confused and starts crying. Wendy wakes up and sees the boy, but she's not afraid. His clothes are made of leaves. Little boy, why are you crying? Wendy asks. The boy takes off his cap and asks, What's your name? Wendy Moira Angela Darling. What's yours? Peter Pan. Is that all? Yes. says Peter. Then he thinks, My name is very, very short. Wendy looks at his shadow and asks, Can I help you with your shadow? Yes, please, says Peter. Wendy gets her sewing basket and sews on Peter's shadow. After a few minutes, she says, Finished. Now you have your shadow again. Peter looks at the floor and sees his shadow. He's very happy and dances around the room. Oh, Wendy, you are wonderful, says Peter. Do you really think so? Asks Wendy. Yes, says Peter. Wendy smiles and gives Peter a kiss on the cheek. Oh, says Peter. how nice. How old are you, Peter? Asks Wendy. I don't know, but I am young. I don't want to grow up. I always want to be a boy and have fun. Peter looks around the room for his fairy. He hears a noise and looks in a drawer. Tinker Bell flies out. Wendy is delighted to see a fairy, but Tinker Bell is afraid. She hides behind the big clock. Where do you live, Peter? Asks Wendy. I live in Neverland with the lost boys, says Peter. Neverland? The Lost Boys? Who are they? Asks Wendy. The lost boys haven't got a mother or father. They are alone in the world and they live in Neverland. I am their captain. In Neverland, we fight the pirates. We also swim in the lagoon with the beautiful mermaids. Fairies live in the trees in the forest. The fairies are my friends, says Peter. Oh, what fun! Says Wendy. I must go back now. I must tell the lost boys a story. They love stories, says Peter. Don't go away. I know a lot of stories, says Wendy. Then come with me, Wendy. You can tell us stories. We all want a mother. Please come, says Peter. But I can't fly, says Wendy. I can teach you to fly. Says Peter. Can you teach John and Michael to fly too? Yes, of course, says Peter. John, Michael, wake up. This is Peter Pan. He's from Neverland. It's a beautiful place, says Wendy. John and Michael are very surprised. We can go there with them. But first we must learn to fly, Wendy says. Wendy, John and Michael are very excited. They try to fly, but fall on the beds and on the floor. No, no, says Peter. Here is some fairy dust. He puts some fairy dust on their shoulders. Now try again, says Peter. Look, I can fly, says Wendy. I can too, says John. Me too, says little Michael. Tink, show us the way to Neverland, says Peter. They follow Tinker Bell and fly out of the nursery window. In the garden, Nana looks at the sky and barks. Mr. and Mrs. Darling return from the dinner party. They go into the nursery, but it is empty.